Презентація у нас книги «Війна, всюди, однакова», розмова онлайн зі Славенкою Дракуліч та чудовою перекладачкою, видавчинею Оксаною Форостиною. Добрий день, добрий вечір, день. Славенка, hello again. Hello again. We are about to start, and I will say a few words in Ukrainian about you and the book. Мене звати Оксана Форостина, щоб було одразу зрозуміло, я не перекладала цю книжку. Я сьогодні просто маю честь цю книжку представити, поговорити зі Славенкою Дракуліч про неї, оскільки це фактично перше представлення цієї книжки, яка вийшла трошки раніше цього року. Український переклад, він з'явився доволі швидко, тому що сама книжка оригінально вийшла минулого року, її видало видавництво «Човен» за сприяння Львівського медіафоруму. І ця книжка була перекладена з хорватської, її переклала Наталія Хорос, я. Ми зазвичай зі Славенкою спілкуємося англійською, тому ми будемо так само з нею спілкуватися англійською, Аня вам буде перекладати українською мовою, і буде так само ваші запитання перекладати для Славенки на англійську. Це збірка есеїв, зараз я Славенку попрошу, щоб вона розповіла про це трошки докладніше, які виходили різними мовами, починаючи з 91-го року і аж до минулого року. І більшість з них присвячені війнам на Балканах, в країнах колишньої Югославії, на початку 90-х, коли Славенка дуже інтенсивно це висвітлювала і дуже багато про це писала, і, можливо, ви знаєте, видала про це кілька книжок, більшість яких, якщо не помиляюся, перекладені українською, виходили вже в Україні раніше. So, Slavenka, now I will ask you to tell a bit the book and how it appeared last year and what was the idea behind the book. We have it shortly in the foreword to the book, but maybe you can elaborate on that and tell us the story again about how it was. Yes, this is a little bit unusual book, I would say. And what is unusual about it is that I have already written 3 books about war. One about the war in the city, it's called Balkan Express in the town, how it happened to people who are not on the front line. I was not on the front line. One is about victims of war, especially women who were raped, women, as if I wasn't there. And the third one is about perpetrators. They would never hurt a fly. I think this "they would never hurt a fly" was translated, and I think also Balkan Express was translated into Ukrainian. But I know for sure "they would never hurt a fly." And I also know, because many reporters asked me about that, because this is about the court in The Hague and the people who are there, and they are all accused for war crimes. So war crimes a year ago were very topical, unfortunately, in Ukraine. So I know that the book was, it was published a couple of years before, and it was republished and republished, I think, several times. So, and this book was not written specifically for Ukraine. The title is "All Wars Are the Same." It was written for the younger public here, and it is composed of about 20 or I don't know more stories that I have written about the Balkan War, not the war, wars, plural, in the Balkans, which happened 30 years ago. But the point of that introduction that I wrote in the book, and I think it's very interesting and something that we should think about, is that we forget, and how easy people forget, and how
forgetting is, on one hand, forgetting terrible things is on one hand necessary to survive. And as Vadim Shalamov wrote from books from Kolimak, a human being can survive only by forgetting. On the other hand, it is key to remember as well. So how do you make this balance between forgetting and remembering? And I myself was shocked that all these stories that I put in books, I have completely forgotten that I have written. So this is specific in a way. I should interrupt you so Anna could translate it for our guests. Oh yeah, of course. Anna, I'm complete. Sorry, and It's okay, I will don't be worry. better. It's okay. I am going to be better. I'm going to speak slow, and after a couple of sentences I will stop. Thank you for reminding me. Thank you, don't worry. Отже, питання було наступним. Оксана запитала про історію створення книги, як вона з'явилася, і короткий опис її створення. І загалом про що ця книжка. Отже, ця історія написання цієї книги досить незвична. Це не перша книжка про війну, яку написала Славенка. Раніше було видано 3 книжки про війну. Перша про Балкан Експрес, це If I wasn't there, yeah. Наступна є «Ніби мене немає». «Ніби мене немає» і About the rapes, yeah. так, про зґвалтування під час про жертв війни цієї. про жертв зґвалтувань під час війни. І ще одна книжка «Вони би мухи не скривдили», вона виходила українською і є доволі популярною. Так, ця остання книга стосується воєнних злочинів і воєнних злочинців, тому що і ці теми дуже співзвучні з темами, які наразі актуальні в Україні. Багато разів та книга перевидавалася, і не тільки в Україні, а й в інших країнах. Загалом мета створення цих книг, вони створені в першу чергу для молоді, для молодого покоління. І ця книга включає близько 20 історій. Вона писалася більше 30 років. Ці історії, вони містять і особисті спогади письменниці, тому що вона переживала ті часи, саме війну на Балканах. Не війна, там декілька війни були. І мета, щоб люди, щоб молодь не забували і пам'ятали ті жахливі події, які тоді відбувалися, бо люди мусять виживати, а виживання залежить від того, що ми маємо пам'ятати про те, що відбувалося, і тому маємо тримати баланс між тим, як ми зараз... Remembering and forgetting, yes. Remembering and forgetting, balance, yeah. Між тим, що ми пам'ятаємо, і тим, що ми забуваємо. Slavenka, you mentioned young people, and can you a bit elaborate on that era? Because in those years, I know the beginning of 19th, for example, I was myself a teenager. And of course, I didn't follow all the news from former Yugoslavia, from Balkans, and I think that even more, many young people didn't really imagine how it was for you to work these days, because for example it was there before the internet, and I think the reporting from war, the journalism looked completely different back then. Can you tell us more about yourself and that era? Yes, I was when the war started I was 40. And Maybe I'm sorry. Maybe Anna will translate my questions. Sorry. Oh yeah, sorry. Yeah, you have to remind me.
Ви згадали про молодь. Можете, будь ласка, нагадати той час, ті 90-ті роки, як тоді це все відбувалось? Тому що, наприклад, я була підлітком в ті часи, і, звісно, я не слідкувала за всіма новинами, що відбувалися в силу свого віку. І це одне питання. Наступне питання, що на той час репортажі, журналістика зовсім по-іншому це все відбувалось. Розкажіть про це, будь ласка. Yes, I was about 40 then, and I was working for many years as a journalist and a writer. But what is at that time the big thing was something that doesn't exist any longer in technical terms. It is fax, because the computer, internet. I mean, the computer was not very much used. The computer we were using at that point as typewriters, because there was no, connection. You couldn't send the article that way. We send them via fax. I don't know if anybody of young people knows what is fax machine. У ті часи мені було близько 50 років. Я працювала 40, перепрошую, років. Я працювала журналістом і письменницею. В той час комп'ютери не були широко популярні, як зараз. Вони тільки з'являлися, і тому в той час статті ми передавали лише по факсу. Наразі я не знаю, чи молодь взагалі знає, що це таке. There were no computers in private hands, very few. There were no computers in our offices. In the newspaper, they were big, awkward. You couldn't carry them around. So before fax machine, if you were, for example, writing something from a boat, you would phone your text in. There was a dactylograph on the other side. So fax, a paper that goes from one end of the world to the other, was a revolution. Отже, на той час комп'ютери були мало популярні, у приватному користуванні їх практично не було. Якщо він був в якомусь офісі, то це була дивина. Ще до цього використовували телеграфи, тобто ми мали начитувати свої повідомлення, а коли з'явилися факси, це був уже певний прорив. But I have to say that television was the same, so that it was very much media exposed, that war, because very many journalists, foreign journalists, our journalists, everybody was on the front line. The television was the thing. I'm not sure if it was more covered than the war in Ukraine now, but it was very much covered. So at that time, this was the means, television and radio, how to inform yourself and how to inform the world, because there were a huge number of foreign journalists who were visiting the country, and that is important because they were also writing a lot, and they were, in a way, they became witnesses. Their articles, their materials that they produced became kind of a material that also could be later on used in the court ICTY, in the International Tribunal, Criminal Tribunal for former Yugoslavia, in the case. Те саме стосувалося і телебачення, тому що, як зараз телебачення, новини покривають буквально все, що відбувається. На той час це було неможливо передавати по телебаченню всі новини з лінії фронту. І про важливі речі, звісно, говорили, писали, але це було з певними затримками. І що стосується і військових дій, і пізніше міжнародного трибуналу, міжнародного суду кримінального. So technologically it was different, but I mean people are the same. So I could say that what I am seeing now in the media and hearing about the war in Ukraine, it somehow resonates very much with us. Only that the attention of the world
is now much, much bigger than it was to the wars in former Yugoslavia. Those were, in the eyes of Europe, in the eyes of the world, small wars of a local, in quotes, tribes, and it wasn't worth paying very much attention to them. I can see it and I can compare it with what happened in after 24th February last year. So I have material to compare and to see that these are two very different wars in that sense, in the sense of media attention, and also in the sense of magnitude, and in the sense of changes that they are making, that they are leaving on our world, in Europe especially. Отже, технологічно це були абсолютно різні. Війна, яка триває зараз в Україні, і та, яка була в Югославії, в технологічному плані це були різні війни, але люди були однаково. Однак історія, яка зараз відбувається в Україні, дуже резонує мені з історією Югославії. Наразі через технологічний прогрес ми знаємо набагато більше, ніж тоді висвічувалося. Звісно, це впливає на те, що більше уваги війна в Україні отримує від світу, від Європи, особливо коли сталися події в лютому 2022 року. Тому з технологічної точки зору, так, це дві різні війни, і також це багато чого змінило у нашому сприйнятті. But I would like, if you don't mind, to go back to what I meant was my main reason to write this book, to put this book together, better to say, and this is young people. Why especially young people? Because young people, I think, in former Yugoslavia, in the countries of former Yugoslavia, and young, I think millennials, or the people who were born after the war, after our wars ended in 1995. So the people who were born afterwards, they don't know very much. It's surprising because they have parents who participated in this or that way, but still they don't know, and also I think that the people after the war don't want to know. And I was thinking what they learn at school, it's very formal. It is what we were learning at school about Second World War. It means that, you know, they will tell you on that and that date that happened so and so, 50,000 people or 100,000 people died in the war, and I don't know, 5,000 just, they will tell you numbers, they will tell you dates. But they will not come, this what you learn at school, the history that you learn at school will never come close to human experience of the war. Я б хотіла повернутися в минуле, розказати про причини, чому я написала ці книги. Я вже сказала, що я написала їх для молоді. Ті події, які я висвітлюю в своїй книзі, які стосуються Югославії, вони вийшли вже після війни. Війна тривала до 95-го року, а більшість молоді вже народились після цього часу, і вони знають, що їх батьки жили в той період, і вони це розуміють. Однак у школі вони вчать історію, вони дуже добре знають події Другої світової війни, вони можуть назвати дати, події, що відбувалося в цифрах, кількість жертв і так далі, але вони не знають головного, а це досвід людей. The only way you can war come close to a person is literature. This is actually the only way, I think, because this is where you can describe not only events but also emotions. So in a way that the person can identify with the character, which is usually an individual in the story. So this was my aim, to bring the stories about individuals so that the people, young people, could identify with these people and with these victims, I should say,
and in that way experience war emotionally. So some of these stories are even, I would say, very difficult to read. But I think it's necessary because this is what brings you war close. And then in that sense, I would say, because you also asked me in your letter, in your message, that to talk about the title. The title, the title is all wars are the same, but perhaps maybe when it made me think, when you asked me to talk about the title, that perhaps one word there is missing. Один із способів приблизити людей до тих подій – це література. Загалом це спосіб звернутися до людства, до людей. А література, книги дозволяють описувати не тільки події, а й емоції, які переживали люди під час війни. І тому саме в своїх книгах я описую історії, емоції, почуття людей, які брали участь у війні, їх відчуття. І я будую ці книги не лише з описом подій, а й з опису емоцій тих людей. Друге питання, ви мені писали в листі про назву цієї книги. Назва книги «Війна, всюди, однакова». Однак я думала над заголовком, і я вважаю, що, можливо, одне слово там пропущено. And that word, I mean, if you would put that title, it would be too long title. But the word is the word that I think maybe when you read it for the first time, it's too abstract in a sense. All wars are the same for civilians, because what I'm writing about in the book are civilians, and in that respect, I think that the civilians who are the victims are all in the same position. They are all victims. They all suffer in the same manner. And this is why at the beginning I'm also quoting one excerpt from Martha Gellhorn, who is not so very well known in Europe. It's an American writer, but she was war correspondent in, I think, I'm not sure, but I mean, a big number of wars throughout the 20th century, from the Spanish Civil War on. She was reporting from every single war, not the one with, in former Yugoslavia. This is the war she was too old to report from that. But her books, The Face of War, is in a way, her book, The Face of War, is in a way a collection of such stories about civilians suffering. And this was my, I would say, guiding line in my own writing. Можливо, назва, яку я зараз назву, була б дуже довгою, як для назви книги. Я б запропонувала її назвати «Війна, всюди, однакова для цивільних», тому що книга ця в першу чергу написана для цивільних. І там описані речі, які стосуються, відображають відчуття емоцій цивільних під час війни. Дуже схожі історії перегукуються із книгою одної американської письменниці, де описуються події громадянської війни в Іспанії. І моя книга, в свою чергу, описує і події в колишній Югославії. Тобто ці книги включають історії про цивільних, про звичайних людей. Picking up from here, I have a question about actually your writing, the way you write, because part of these essays is written with your own voice. You tell about your own experience as a person in the middle of the war, but some others are written with other voices, from people you kind of impersonate. For example, you have this text, 3 monologues about others in the book,
And maybe I will pause for Anna to translate. Я б хотіла перейти до наступного запитання, поговорити про манеру вашого письма. Деякі історії, деякі есе в вашій книзі написані вашим власним голосом. Ви переказуєте свій досвід, свої емоції. Інша частина есе написані начебто іншим голосом, вони деперсоналізовані. Втілює персонажів. Втілює інших персонажів. І в місті є 3 монологи, в яких ми можемо це яскраво відслідкувати. So I can imagine that you might observe this, 2 refugees doing Christmas shopping on Mariahilferstrasse in Vienna. And what about the others? Are those true stories also? Yeah, this is the thing. I choose the form, but for example, you mentioned 3 monologues. This is not about shopping, Maria Christmas. The title of that story is Christmas shopping, but 3 monologues are 3 stories, 3 true stories about 3 events. One event is when a little girl recognized her father on a video that they were showing, where the video that was shot by the Serbian paramilitary, where they are shooting, killing the Muslim prisoners. The little girl of 10 years, recognized her father, saw it by chance on television, and then remained mute. Я продовжу питання. Отже, чи правдиві всі історії у вашій книзі? Тому що якщо ви у есе, де ви розповідаєте про шопінг у Відні, то ми розуміємо, що це ваш власний досвід, а решта 3 монологи, чи це є правдивими історіями? Відповідь так, ці історії правдиві. Поговоримо про ці 3 монологи. Перший з них – це історія про те, як маленька дівчинка впізнала свого тата на відео, як його вбили у... Він вбивав боснійських мусульманів. The other story is about a Muslim man who was working in hospital as, to keep the keeping going on. So he then is writing to the authorities that he would like to adopt a little boy that his mother, who was raped by the Serbs, who ran away, had left a little boy, newborn baby, in hospital. And hospital was under bombs, and hospital was in the war. So he took this little boy to his home, where he already had a wife and children, and now he is writing to the authorities, asking them to adopt this boy formally. And that is also a true story. Інша історія стосується особи чоловіка, який працював у лікарні, і він пише в органи влади з проханням всиновити дитину, новонароджену дитину, яка перебуває в цій лікарні, і ця історія також правдива. It is very important to say that the man who was adopting a baby was a Muslim, and that the woman who ran away left a baby which came by being raised by the Serbian men. So it means that he is actually taking a Serbian baby. Важливо підкреслити, що дитина, яку всиновлюють, це є дитиною мусульманинів, а всиновлюють її серби. Це важливо розуміти. And the third story, what I want to stress here is that it is
my own voice. I mean, I fictionalize it by giving them a voice, but otherwise the stories are true. And the third story is a person, a man, a young man that I personally interviewed, and he is from Vukovar, and he is describing to me in detail how they killed. They are all out there about 18. They finished the school, the war started, and they all went to fight. But they started to suspect that one of them, who was of a Serbian origin among Croats, that he is to blame because he tipped off a family, a Croatian family, and it was killed. So they were suspecting, and without any proof, and he then described how the class, the boys from the class, killed him by their own hands. Я ще раз хочу підкреслити, що всі ці історії написані моїм голосом, просто їм надані різні відтінки, однак, повторюсь, всі вони правдиві. Третя історія стосується молодого чоловіка, якого питали, і він розповів історію про те, як, зараз дуже боюсь помилитися, як вони вбивали. Славенка інтерв'ювала його особисто, цього хлопця, він розповів, як вони колись були всі друзі однієї компанії, потім, коли почалася війна, вони вбили свого однокласника, тому що вони підозрювали без жодних доказів, що він причетний до вбивства хорватської родини, тільки тому, що він був серб. А він був сербської національності. So it is a very, I mean, these stories are very hard and very cruel, and you have to find a way to tell them to have an impact with the reader, to be able to understand, to be able to empathize. For example, I didn't choose for this first story about the mother and the little girl who recognized her father as a murderer. I thought the best voice would be mother's voice. So this is my, what should I say, writer's way of making the story, because they are all true, but you can't do it by letting people tell the story directly, because not everybody is capable of telling the story in the way that would move or intrigue the reader. And it is usually, all these stories that are in book are true stories. There is no need to invent. But I think it's very important to choose the voice, that appropriate voice that will somehow come across to a reader. Отже, я обрала такі способи розказати ці історії. Це мій внесок для читачів. Мета підкреслити, дати зрозуміти, допомогти зрозуміти ті події і те, що відбувалося. Повторю ще раз історію про дівчинку, яка впізнала у своєму татові вбивцю. Тобто я спеціально обрала такий спосіб написання, щоб якомога яскравіше донести до читача ці емоції, ці події. І ще раз повторю, що ці історії не придумані, тому що, на жаль, нам не варто щось додумувати, бо вони дійсно є, їх багато і вони жахливі, а така манера письма обумовлена метою створити саме такий вплив на читача. And it's a small question from my side, but maybe it has some meaning. Just correct me if I'm wrong. This documentary about Srebrenica you mentioned in these 3 monologues. You know, when the little girl recognized her father. If I'm not mistaken, you mentioned it again later in the book. Is it the same documentary, and was it of some importance? Maybe you tell more about it. It was important that because there was trial to these people. To some of these people they were on trial. It served as it was a
secretly filmed, that film. It's an amateur film, it was secretly filmed. In war it happens a lot. And later used in a trial of these, of these paramilitary murderers. In another story, it is mother who recognized her son, that he is the one who is being murdered. And that for me was the most difficult and the most painful story to write. Питання. У двох зі своїх есе ви посилаєтесь на документи про події в Сребрениці. Чи це дійсно задокументовані події? Відповідь – так. Існує навіть фільм, і він не є секретним. Там описуються злочини про воєнних злочинців, про те, як їх судили. Одна історія описує про те, як мама впізнала свого сина, у сині вбивцю, і написання цих історій було для мене найбільш важко, дуже боляче було мені їх створювати. And I have one last question before we can share this conversation with the audience. After all those years, because it's not in this book, it's not only the text from the early 90s, but also from later decades. After all those years, do you have a feeling that the criminals were put to justice, that justice has to triumph? No, nobody had this feeling. Nobody in former Yugoslavia, nobody in any of these countries, especially not the relatives of the victims. But I think ICTY, International Tribunal for Criminal Court for former Yugoslavia, we call it International Tribunal, with these trials that they did, about 200 of them, it's very, very important institution. And it is historical institution. And why is it so? It was from the very beginning obvious that it was not possible to try all criminals that were brought to the court, that they will not be brought to the justice. The idea was to try them on an international court, and then the respective countries will continue to try other criminals. What came out, they fulfilled, I would say, not the distribution of justice for everybody. That was impossible. But they achieved another very important role. I mean, by they, I mean the court. Through these trials, one by one, we could get a picture of what happened. You have to know that media in such a situation, that reporting and witnessing, and it's all a big confusion, and all, I would say, a big propaganda. Останнє питання до вас перед тим, як ми поширимо це спілкування на спілкуванні з глядачами також. Ви редагували ці есе після того, як вони були написані відносно давно, а спустя десятиліття ви їх відредаговували. Які думки у вас виникали? Чи ви розуміли те, що вбивці, злочинці воєнні понесли справедливе наказання? Так, що справедливість. Що саме вони по заслугам, скажімо так, отримали? Відповідь ні, і ніхто так не вважає. Знову ж повертаючись до злочинів у колишній Югославії, тоді був створений міжнародний трибунал, і це зайняло дуже довгий час, щоб
встановити цю всю справедливість, і, щоб притягнути до суду всіх вбивців, злочинців. Це продовжувалось дуже довгий час, але досі немає у нас не те що розуміння, а ми не можемо повірити і усвідомити, що справедливість відновлена, так. Але тоді, коли проходив цей міжнародний суд, ми вже розуміли картинку, що сталося, що склалося, і це залишається основним таким вагомим питанням, що задоволення, чи можна так сказати, від того, що справедливість досягнення, його нема, але повну картинку ми вже розуміємо того, що відбувалося. So, if you imagine it as a puzzle, the war as a puzzle, then you could imagine that each of these trials was a piece of a puzzle. Every witnessing, every expert witnessing, every person that came and said something there, everything was put as like a small piece of puzzle so that we could get, and we got, and this is historical importance of ICTY, to get the true picture of the war, because if you would leave it to each of these warring parties, they would only have one version of that war. But we got true picture thanks to ICTY, and as far as justice goes, I think it was really only symbolical to, in a way, to prove that the war crimes never get old, that war crimes last forever and are remembered forever. Якщо всю цю картинку минулих подій уявити як пазл, то вона складається з дуже маленьких пазлів, в які входять свідчення людей, свідки, події. І коли ми складаємо весь цей пазл, ми уявляємо всю історичну важливість цього розуміння цієї повної картинки, що є одна версія тих подій. І складання цієї картинки є способом довести те, що це на цьому не закінчується, що в пам'яті таки всі ці події залишаються. Славенка, if you don't mind, I will give the floor to our guest audience. Maybe they have some questions. Did they have? Ви можете ставити зараз запитання, Аня їх перекладе. Я можу українську, можу англійську зараз запитати, нехай українську, щоб всі чули. Я хотіла би запитати щодо останнього есею в цій книжці, який, власне, стосується вже української війни, і він, мені здається, трошки відмінним від інших, і він викликав такі дискусії в українських читацьких соцмережах. Я б хотіла запитати, яке авторка значення в нього вкладала, от щоб, бо коли люди читають, вони додумують собі значення і сприймають кожен через свою призму, а мені цікаво почути, яке значення авторка, власне, вкладала в останній есей, той, який про російського солдата, який приїхав дуже здалеку, і який, щодо якого вже був суд в Україні, і який вже засуджений. I'd like to ask you about one of your last essays in your. So it is the last one essay in your book because we have read it, and in Ukraine we have a lot of discussions about it. It is about the Russian soldier who came to Ukraine, and when we read, we like to create additional meaning of this essay. What is the meaning that you put to this essay? What is the question? What is your personal meaning of this story, of this essay?
I mean about the Russian soldier who came to Ukraine and then shot on the bicyclist and ended up in the court and was sentenced, a young boy, yes. Well, it was not, I am not here to, I think, give some kind of explanation. I was trying to show how it happened. And I trust that my readers are those who will, from how it happened, understand what happened and why it happened. So you have a very young Russian boy who was thrown in the country which he doesn't even know where it is and where he is and what is he doing, and he is in the system where he has to obey the command. No? It doesn't matter what he thinks, it doesn't matter what he feels. Nothing of that matters because he's a soldier. So I find it interesting for another reason, and I'll show you, I'll tell you later why. It is interesting to see how people come to the situation to kill, or how they come to the situation, and that is the parallel, to become murderers or ordering the murder. For a soldier, it is rather clear. I don't think that I personally attributed my own emotions there. I think that the reader is clever enough to understand the situation. Так, це історія про те, як російський солдат вбив чоловіка, цивільного чоловіка, який їхав на велосипеді. І мета написання цього есе – показати, як це відбувалося і як це сталося. Там есе зображує його як молодого чоловіка, описується дещо, як він робив, але насправді нікого не хвилює, що він відчував в той момент і чому він так, що він думав, як він вчиняв. А основна мета, значення, яке я вклала в це есе, це задуматися, чому люди вбивають, як вони стають вбивцями. І тут у кожного свої емоції до цього есе, тому що ви досить розумні, щоб зрозуміти ті події і ту ситуацію. I think that, of course, soldiers, he is a soldier, but of course they are also Ukrainian soldiers. The main difference between them is a moral one, of course, because soldiers, Russian soldiers, they are from an aggressive army, and all soldiers have to obey the command. But those are aggressor soldiers, and they do it without any particular emotions or thinking. They have in a second decide, and he was practically, and he was annoyed because the two people in the car, his superiors, were very nervous, and he was afraid for himself, so he basically shoot because of fear. On the other hand, this is his job. Being 19 old from some far remote, very far remote part of Russia, I don't think that you really clearly know what waits for you when you come to a real war. But never mind, he had done it, and on one hand, so he is the soldier of an aggressor army, he was put on trial, and he was sentenced. On the other hand, we have, of course, defensive soldiers who are defending their own country. Now the next question comes, which is very interesting for you to discuss, I think, in Ukraine, or maybe you have discussed it, because here I tell you what was the situation here. We have defense soldiers who are patriots and who are members of the defending army, Ukrainian army, but are they also committing war crimes when they defend country? The official statement here was
soldiers who defend their country cannot commit war crimes. However, some of them were on trial in The Hague also. So it means, yes, they can. Ми розуміємо, що солдат у будь-якому випадку є солдатом і він буде вбивати. Однак є відмінність між солдатом, який є представником агресора, і тим, хто захищає свою країну. У тому випадку це були агресори, їх було декілька людей в одній машині. Вони вбили цивільного через страх за себе. І пізніше все-таки він був суд над цим солдатом, він отримав покарання. Солдати, які захищають свою країну, українці, вони інші. Вони, оскільки вони захищаються, вони не можуть вчиняти воєнних злочинів. Good evening, Slavenka. I do not have a question because I haven't tried your new book yet, but I do plan. I just wanted to say thank you because the past winter was one of the most difficult for all the Ukrainians. We all witnessed the blackouts and we had no lights, no electricity. And I remember that for several months I just had your books. And the only source of light was from my phone, and I was reading them. And even though they were so heartbreaking and like so relatable, I just want to say thank you because it's something that gave me the hope. So yeah, thank you. Thank you for this. This is very moving for me because of all the countries that my books are translated, I really care that they are translated. Some of them in Ukraine, and I'm very proud of that, I have to say. I'm really very proud that Ukrainians are reading my book. І я вам також дякую. Мої книги видаються у багатьох країнах, і я рада, що в Україні також, що люди, українці, читають мої книги. Especially at the time of war, where there is no electricity, especially at that time. Особливо в умовах війни, навіть тоді, коли немає електроенергії. So maybe this was a very nice note for thank you and goodbye. I think so. Very, very nice. Thank you so very much for giving me a chance to talk to the Ukrainian public and to present the book a little bit. It's not an easy read, but yeah, I still hope that somebody will read it. Thank you so much. Thank you, and I hope to see you soon in free Ukraine. That would be nice. Thank you, Slavenka. Thank you all. Дуже дякую за можливість презентувати свою книгу, поговорити з представниками з України і сподіваюся, що скоро побачимося вже у вільній Україні. Дякую вам. Вам також дякую за подію, за організацію зустрічі. Було цікаво послухати авторку. Дякую вам. Дякую всім. До побачення. До побачення. До побачення.